the first to know Nsem-Pii TV. Limited voters registration exercise etimi akoso recently na yebekai a ekoso no na NDC amanyekuo no enuoma isi etimi ede egu akwan mu no na won se won empene so nti wotabiri asem no etimi ede kokopie mu ewo court na enuoma bai na won ekire se wontimi empene so ni nyina ene se den time a ye exercise no adeɛ sɛ isi no etimi de ba bɛtu edwa sɛ exercise no a ɛkɔ so no yɛbɛyɛ no 268 district offices a ɔno isi etimi ɛwɔ ne Ghana ha nti yɛmfa ne sɛ ebi a district no na sɛ isi office yɛ baako pɛ na ɛwɔ hɔ na wote that area mu hɔ anaasɛ wote akyiri kakra na waba isi ne office hɔ na watumi aba abɛyɛ sɛneɛ isi nkɔbɔka Nsem-Pii offices foforɔ nka ho spend Ghana sika na NDC amanyɔkuo yɛ ansa bɛka sɛ isi etimi aspend Ghana sika no ɛnam so ɛma NDC amanyɔkuo no esusu sɛ na isi etimi etietia ɔmanfoɔ ɛfa ahodie so nti NDC amanyɔkuo no etimi ɛtabiri isi etimi ɛde ne kɔkɔpie mu ɛwɔ court na wɔn ekɔpie mu ɛwɔ court no deɛ ɔde kɔto court no anim sɛ isi etietia ɔmanfoɔ fa ahodie so nti nkɛbɛyɛ a exercise no a yɛkɔ so no nka court ɛmfa restrain order nto so na yɛntimi ngyae exercise no ɛyɛ ne nka yɛndi asɛm no a NDC amanyɔkuo no etimi ɛde aba abɛtoɔ nanso court no ɛntimi ɛntie ne ntɛm wɔ abere na voters exercise no etimi ɛkɔ so na no ɛna NDC amanyɔkuo no faale kɔɛ na court no ɛresponde no ɛna wɔn sɛ wanti o sɛ mmara na onim o sɛ yadeɛ na onsua o NDC amanyɔkuo no san de kɔdan court no sɛ asɛm na court no ɛkae no gye maame Jane Mensa ɛntie ɛma exercise no egu so ɛkɔ so nti wɔsan faale contempt sɛ yɛ maame Jane Adokwe Mensa ɛne ne two deputies Dr. Bosman Eric Asare and Samuel Tete ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn atumi abu court no mmara so a wɔn egu so ɛyɛ nti NDC amanyɔkuo no etumi ɛsan ɛfaale contempt ɛde ti a yɛ maame Jane Mensa na ɛno ɛna ne court etimi ɛkɔɔ asetena na court etimi ɛkɔɔ asetena no yɛ maame a otimi ɛtena asɛm no so ɛyɛ Justice Patricia Kwansa ɛna ɔfrɛ Jane Mensa lawyer yɛ papa Amenuvo etimi ebegyina adaka mu na ɔto obisa ne nano asɛm ɛna Amenuvo ɛkyerɛkyerɛ ne deɛ mu sɛ me deɛ me wɔ ha ɛna NDC amanyɔkuo no sɛ wɔn etimi ɛde me aba abɛpie mu ɛwɔ court na mpo application no a wɔn ɛde baeɛ no yɛne isi na ɛwɔ ha no ɛnyɛ adeɛ koraa sɛ yɛhu application no bi mpo first one no koraa odi nkan ɛbɛfaale a ɔde bɛpie mu ɛwɔ ha sɛ nka ɔgye restraining order anaasɛ injunction etimi ɛde ato so no ɛnyɛ adeɛ sɛ mo court koraa motumi respondi mpo ɛna yɛtumi aka sɛ ebi a yɛgyae anaasɛ yɛtoa so nti yɛdeɛ yɛkɔɔ so ɛyɛ yɛ adwuma yɛwɔ hɔ a ɛna papa yi ɛsan de contempt ɛsan abɛka ho sɛ yɛbu court no animtia ɛwɔ abere a yɛkora yɛnya respond of the court nanso NDC amanyɔkuo no sɛ yɛtumi abu court no animtia ɛna yɛde aba abɛpie mu ɛwɔ ha yi na ɛno ɛna NDC amanyɔkuo no court no etimi ebisa wɔn sɛ nsɛm yi a isi lawyer etimi ɛde to dwa ɛyɛ ampa na ɛdi nti ɛna mɔtumi afaale application a respond nyambae a yɛto exercise ne so na mɔtumi asan abɛfaale contempt etimi ɛde aka ho na ɛno na afei deɛ NDC amanyɔkuo no lawyer led by lawyer Nipapo Samuel Ado egyina hɔ ontimi ɛnkasa ne no ɛna Justice Patricia Kwansa sɛ wotie afanu no mmienu anum asɛm no ɔhwɛ a ɛka no yɛ sɛ deɛ NDC amanyɔkuo no ɛyɛ no ahoɔden bi anhyɛ da anim ɛna afei one by sɛ ɔba bɛwɔ stick court no time nti saa deɛ a ɔde soboɔ 2000 Ghana cedis ɛto NDC amanyɔkuo no so contempt application no nso a wɔn etimi de ba bɛpie mu wɔ hɔ no court no etimi abɔ agu injunction na nka ɔba abɛgye ɛde ato saa exercise no a ɛkɔ so no yɛtimi awie exercise no nti court no ebi saa asɛm no a entimi enye yɛ because adeɛ no a yɛyɛ no yɛtimi ayɛ awie nti NDC amanyɔkuo no ankasa
ɛna wɔn de aniwɔ etimi ɛsan ɛredraw baako na aka etimi ɛde ka ho ntimi na ɔkasa yi deɛ lawyer ni papo Samuel Ado ɛne ne client a wɔn etimi kopie mu hɔ ayite precious na ɔkasa yi deɛ court na abɔ wɔn application no away ɛna wasan ɛde sika 2,000 Ghana cedis ato wɔn tiri so sɛ wɔntua ntimi ɛmfama court no. Dr. Bawumia is not against 24-hour economy, but how you are going to do it and the idea say you are going to create it, it doesn't make economic sense. And no so question me person me busana say. They say almost because my concern is that, so if you are giving them specialized meters, is it that some meters will be reading less and there will be some subvention, I don't know, or more tariffs, how or no say or say or no say who operate enumera. Yamfa say me operate area na e be charge me 20 pesos per kilometer hour per kilowatt hour. We enumera e be 15. And who will take care of the difference? That's the thing. Something I make can say. So we need to ask the question because sir, energy cost not ready. You want energy problem dada. You want energy cost dada. And this I will say beti energy so edi ama obia. The question is so what is was akano? Obekwa ko fasika wo hin na de twa. But Kofi Unim say in we share energy economics now. Yeah. Say CIA ka say you will be a fan of peak and peak hours. Of course, peak hours, yeah. Good. Say CIA yen tariff system na e ho no. So we use electricity from anopanoa koko see the off peak hour na. The tariff structure is different. See why the peak and meba so peak is because of it's about usage. Obia issue. And for like if it becomes really automatically but automatically after 7 p.m. thereabout the tariff structure any charges currently the office is form change. So which means technically when you're but again you see peak is defined by usage and consumption. Yeah. Until if an ajuno say all things being equal, sad and aju economy aman husupa. People will be using electricity in the night even much more than they do. Yeah, so then the peak hour will shift to the night. Remember, production companies in Usua, they use more energy. But I think like you said, some other company services and not just manufacturing companies. But like BPO4, for example, let's say BPO4. BPO4 business process outsourcing. Like if you have a company in America, they can be taking care of your customer services. Anaju ombeye juma. What you say? Omuya. Imagine air conditions will be on when until the timing for the peak period no might change. But I think, like you said, maybe I see you trying for fine details. And we need fine details. It can't just be an open. Which areas are you targeting? Because for efficiency reasons, one team in Casa Sabi, baby na obey. At least there should be some. Problem why I ain't mean for police for being come. As part of the 24-hour economy. No, that would be a requirement because it's like if an associated and an externality. Once a month for you need more security, and also it makes sense. But then the question is, sir, demand now is additional cost now obeying care. Me petrol almost on security protection. So the question is, send a business is better maybe. So the question is, me what? Petrol station eshe kona bia oba bremi police officer na so oba bremi police officer okay so oba increase petrol sir. You see these are the questions that we have to ask because increasing petroling doesn't mean say menya the assured security amehwehwe but what I say so we increase petrol no oba obeko but bia for me to open no me here an assured security officer we gina ho brane 24/7 or no one betua neka abane na befa sa kanana. And then issues of questions say okay so we see ube enhance the 24-hour economy. Ghana yen GDP no ube fa na gina say na de beka ho because you see nana ya say ye busa output as well.
sɛnea ɛbɛyɛ a daakye bi no susu duane ba na si susu sɛ adwuma no woyɛ koduru hin na wotumi yɛ ne yi a yɛbɛnya measuring stick. I think I hope you get what I'm saying. So the NDC needs to tell us say yɛbɛyɛ saa adeɛ wei a every year bia no yɛde 20,000 jobs na ɛbɛyɛ den ɛbɛka ho. 84 years na yɛbɛnya 80,000 additional jobs. Na si yɛnya saa 80,000 additional jobs na tax incentives ni adeɛ a yɛde bɛma nyinaa bɛ cost to say but ebe increase GDP by say. Hey, why not? Thorough, of course. I think manifestos are just general highlights. You can't have. I think video mo de Akufo-Addo Kroma. I think. It was the right thing to ask for the details. Oh, I don't know. No, if you are saying that they should sit here, anticipate how many people does that project jobs creation. This is a policy. You don't give these fine details. You can give an estimate. Say, policy can give an estimate. No, estimate fine. But yes, that's an estimate in a year. No, but I'm my estimate. Hold on, my estimate. How much it is going to cost this? Where do you Debut, Atik. You should. And yes, sir. The question is, again, I'll be clear. Measure by. Because find details. Also, young trying to find it. So, there may person me say can be. There may person me can be man is sisu people. They say 24-hour economy is in Ghana already. Okay. So, be person be pejamua. Yes, sir. Bro, for custom, you have to stimulate the economy to drive demand. Now, this is kabanko for botomu. Okay. Na saa sika no eba nkofo botom na demand no kosra naturally business person no will take a rational decision to increase production. So, are we saying that right now as we speak there's no demand sufficient enough to push people to work at night? Atik. I'm just asking. So the question is demand na ewo ho no adenti na nipa no entimi emfa nipa say if there is a rational business demander. Because demand must be real. No. So if there's a rational demander, incentive now what they mano must it necessarily be say obey a jumano overnight? And because for example, ebi a me company. Me company na me wa me see me person me ye BPO no. Say echna oma me sika say me mfanya adwuma. Ebi a metimi de abi adwuma. But does that mean say necessarily say me ye 24/7? No. You see, effective demand, it is driven by a number of factors. What you say? More time in churches and numbers. Okay, to the moment, I'm going to time Grand essential way, no. Debbie, Mapo. Licensure, I think Mapo licensure number next week. No details for France and near the account. Why? Not yet. Well, Committee. No, and you know, we need better and further particulars. No, and so that because when him say civil service any no I went to studio with because the civil service 24/7 into Ministry of Finance that's what I'm saying and some of them have even sat on radio and said say young legislative. No, one was said that because there haven't been enough details. I can be. And you know, it's a bad idea. It's a bad idea. Sectors are you are targeting. Exactly. And thirdly, the nature of the incentives. Because as for legislation, you can't legislate. You can't legislate on this. You can't. And the final point is what you can do is incentives and tax incentives and non-tax incentives. What nature are they going to be? Okay. What is here? These are the things. But every communicator be sorry. Or person chese mimitiasie. And you won't tiasie no na mampinyin that etias. That's no. So they need to crystallize ideas. The 24-hour economy make it no a bewosro. Inti yɛbɛhwɛ sɛ be yɛmpanyimfo a ɔmo wɔ mmarahyɛ bedwam no biribi ni a ahokeka no ɛbɛkɔ soro na on sɛ atik na wo kra wo ka sɛ ɛba saa nneɛma wei a ɛnyɛ just one side o in fact speaker started kasa fa attendance ho no ɛnyɛ nne so ɔbɛkae kra I think last year or 2 years ago speaker kra ka sɛ Refi, there was an incident you had to suspend sitting. Emma, there was a time where I know so be attendance. They all mention
enipa ba miensa bi din a ekire na yehu se na bi kra health related ne ade enti challenges a yewo ewo sebe yen parliament ne attendance no enye MPP side nko a kamia ye say both sides of the aisle no to the bi ho na akoba ne sa nti ye be hye yenuanom mrahye bedwafo nkran se ye na ye de tumi no ama omo se omo nko gina ya na mu na ya na mu no nso omo ko gina no ye be hwe se omo be ko ne tentem ne show so se ne be ya be boa ye nyina menyi ni se ye boa payo na ya but adwuma no de mawa na de amaw ye de jawa na de asoa nti ye be sere omo se omo ma omo homne so kakra unfortunately no so we share this budget cycle nso a need some dates bi ko shia ya and share down wa papa because on say aside from the orphan constituencies now MPs no bebre no elections in January I think the time na ko udi agra utibeti no I'm not justifying it I'm just trying to be real and practical say ye beto aba January so mo yam shisho na I think masa go for boy yam gidi e wo form ho so ho adwuma na wo ye no obi gi afiri wonsem but what I say I think sometimes let's be realistic. Yeah, but at least omo dedicate 3 days we are. Oh, and I make us say some medican aka say your best stress omo beba omo home so. Onda wona I think. Oda wona ana wanso wo kan sabio ebia homodin bo a wo bo nyina no na obi nso di pin etwuku saa kan sem ofom ho saniema bibire so ho enti bosumi a akai sa wo di agro bedi nti ama ebi dodo na nso na hu behia se omo be kofie na omo ne asi ahenefo no akodi nkomo enti time no na ebia no nso anshada ankoboa bebre ba ni nyina mu no I think say ye nyina ya gitum se adwumaso da omanimu a eso omo ye na omo de boa but the budget debate ne de ekoso I think say me who minister